Afi yanshan sem na se emfa emao. Na eno ada e hot bite so ene ebo wo kase se niam bi trende. Na ukopie mu e wa pandaya wo mo so trende pa. Sanse na Supreme Court na na adwen se nyame adom a ende ena wode ne ruling anas na no ye nyina ebeba sanse na anu a High Court ya watamale wono mo call eye entrance no wo mo kire se pandaya bato no wo mo de a red pen e de asensan mu a omu ye pepa no kwa mesa asensan mu na wo mo de ato dasbin mu ama ayifo no bolafo na befa kra akɔhye no kyese emfaso kure ni so wo mo san kɔto aban foforo ma abato kwa mesa ye se ne wa sheda 30th December na nsana sa abato ebehye sa bona no mo de san krata asem no e de aba no ena NPP for one bomb modern akọ Supreme Court no kra am san ko ho appeal na Supreme Court no ena wo mo ye se ne wo do manu ye ebeba wo tu sheda no ena won ko ya nipa num ena tra asem ne so nipa num no wo mo di na didi so Justice Gabriel Scott Poaman wono ena o epie mpani ya wo tra adwamu na Amadu Omoro Tanko wono so no waka ho bi Yoni Kulendi waka ho Samuel Kwame Adibu Asiedu wono ka ho ena fe Henry Kofi wo mo nipa num tra asem no for wine chese odefa entali emu makomako enan no wo mo se NPP for wo mo case pa na wo mo bo ni High Court no watamale no ensem o ka ye nyina wone abo ni nyina toagu se ensem a High Court ne ka ye nyina so obi edim sabi mpradu asanframa kora mfa ho ne nsu akoginam eno nti wo mo abo ni nyina toagu mu ba akopɛ eno aka so be ya nka wone consider na so consideration ni nyina achi no na emfa kora na eno na court no ewie na setena pepepe no ye ba moden ene sada na sebedwani ya ono kro yayi eye domkase na wa mra sebedwamu no wa motere ne odonyamfo Roxon Nelson eche dafia makpo ye no ne bon komo ene yebusan se oh papa na ade na amfu yo mo be ya ne den na wone so mpaka se eche nsem ni sei. As a party, we are aggrieved by this decision, and therefore we will advise candidates in the matter regarding the next step to take. But the court is a court of equity and of law. We should be interested in the Gazette notification published by the Assembly Press under the authority of the Electoral Commission that was brought to Parliament, for which people like me were sworn in. That cannot be a gazette that will be discounted by the court because it's a public document. The MPP cannot benefit from that gazette notification and come to court and say that that is not the proper document. Na Roxon Dafia Makpo wan fanen sam na so ha wo ka kira amonyoku NDC mu empanifo ene nkwada wa ase titiri pa ne kpandai e de ba besi national say wo mu ntwom akoma ntom yam wo mu de wo mu bumra wo mu ntse MPP fo a edu ba bia nkwa ma won na wo mu kan nsem bebre na nso won bedu ha de a wo mu to nyom de ma court no na mom won betu am hofo. The MPP, when the Tamale court gave their decision in our favor, they called the court a kangaroo court. Today, when they got the court decision in their favor, they are singing the praises of the court. But we are law-abiding. We want to urge our teaming supporters, both here and in Pandai, to remain calm. This is not the end. This matter is not the end. The ruling of the court will be filed according to the court's own decision by the 6th of February. When we obtain the ruling, and that's the certified true copy, and we study it, we advise ourselves. There's a review option. So this matter is not ended. It's not ended. It's not ended. Thank you very much. Shouldn't think that it is over. The MPP shouldn't think that it is over. It is not over. Modia, Montla ho. Na mo muru mafuru so hire. Na mo ka se awie. Afi kwa na agro na ya hyase. Na uti a kire ho beti ehie. MPP fo no mani agi no. Sa kwanda wo madi nkunim. Na nso ni okasa ya na no den no. Eye Southern mra sebedwani. Odemnyamfo Nelson Roxon Dafia Makpo. Okasa wie yepe e na Matthew Nyindam. Ni abato ne kwama no. Ni in fact ni Supreme Court. Ruling ne kwama no was na Supreme Court betimi aye adwuma ne sempo sa. Se na no nkan krofo yi ni awon mo adwene eye wo mo. Ena nka High Court no e de hye boase. Na Supreme Court fa che se wo mo aka nyame adwen pa. Abusia enu anye Matthew Nyinda na ye hwe say yansa be kan First of all, let me say thank you to
Almighty God for what He's done in my life, and to also thank my lawyers, and also use this opportunity to thank the Supreme Court judges for the ruling, because it's clear that the people wanted to change the will of the people of Pandai, but the Supreme Court has affirmed the will of the people, and I'm most grateful to them. I also want to thank the party from the head to the bottom, that is national, regional, and the constituency, for the support they've given me, and the people of Pandai. I'm sure that when you are in Pandai today, you will see the joy of the people, because they voted for me and they expected me to serve them for the 4 years. I also want to thank His Excellency, the former Vice President, Dr. Mahmoud Bawumia, for the support he's given me throughout. I am most grateful. May God add several years to his current years, and I know by the will of God, he will serve this nation one day. Dakro, minimisa papa we de, wanu a obesom ne mai. Na sani waboa me na Supreme Court aboa me na monyoko ni nyina so aboa me atabachi no mani so pa Matthew Nyindam nyame adom adachna wobekwa mra hye bedwafie abusia tie ayasa kwakuo kwon Shrenku a na sabre osuru kokokwa man yokuo no wanam dia bru wanam afuru so emzi che de sade ade kwa de elephant is a wini symbol eno am na wa ensamfofro mu no opani a wono why judge e Supreme Court Justice Yondi Kolonde wono ana akasa kire mu se wa hono mu ana school ya wokoye ebra no sha primary school wokwa no wa ya no editim daba primary school na wasu wanya krata bi afri sabia ye ho district assembly wo ho se wanu pese wo mu juri school dan no eguo wo mu de baya dan ya wo mu so mu de baya 24-hour economy market no say what ya de baya market say asase yanta mu pensase a mu kɔ nananu matena nkonwa ye betwa bi de amamo say wa chirichiri say wa hene na suku pa atete mpanimfo anintini ni atoto wure ya dwirigu say was education is the key any education so eno na say no eboa wo man bia ama read and write any de aka ho etumi kwaso na ne nyina mu no wase mpanimfo ahia wanu mu a wo mu ka bie wom ewo empotam ho afei enka ne no krosi ni bedwa no kra Alhaji Isakaku Tahiru Mumin wanu mu kire mu se wanu mu nyina ahia ana wo mo toto srasete ade ne kwane de suku no wo mo ntia se mo wo mo nwini ngu said Justice Yoni Kolonde wa kire ni nsemuni. We are here with a complaint, but also with an announcement. The announcement is that we will accept taking that supermarket. We will not, with all due respect, we will give you the hardest fight of your life, and we will use every lawful means to resist any plan to turn that school into a market. It's not going to happen. We'll take it left, right, center, and fight it with every lawful and legitimate tactic that is permissible in a democracy. Justice Yoni Kulendi wano why Supreme Court judge ene ensemu ekwaso yi anu abrempon bomu yi wono watena so bi ena wanu mu ebu wamu ensemi wo kire mu sa school ne kura no afi no mu bedi wamu finhia na duoso na chese nya na school ne baaye achapa over 40 years kura no mu kire mu se aye adwuma sa ya afi wanu be kire mu se 70th anniversary enti ye bubu school dan abesi market sei wase wanu monte ase wo ensamfoforo emuno dom kuma ye wo mai emrasebedwam en wo makasa edietia na mo bi adom dodo no pese wo mu etusase tumi ene numbers ya wo mukita ewo emrasebedwam honti no sabe de wo mo pe en wo mo ye na nsem temu ye se bills ahodo be ye duasam ye nsa 33 bi ekopie mu ewo omai emrasebedwam dom dodo no edemrika tenten ewo certificate of agency ase ya ene wo pese wo mu buo ni nyina ma ne be ye mra ewo mai emu eno ena dom kuma no se wo montena se nyenhwe han emma wo muntu saa na mo no na dom kuma no ba no deni abedi akire deputy minority chief webiyewura Mohammed Habib Idrisu wono ena furu simpie ni apa en wode ne nsam atu dwa no se saa de no a ekoso no de free sa ban yi wo mo ebefa akonyi edi so no ebosha wo ma hye Ghana fa hodo no kura wo mu ni so na emom no adwuma asebinka wo benya bre atena ho no wo ma bobo ho age adwenkyere no eno eho wo mo de pressure na ekwa kosi se kwan
bibia so saa bills ne de won betimi aye ho adwuma wo se so wo pentama ye bibia bo sha wo mo she Ghana fo no wo mo hwe no wo mu ni so na nya omai mrase bedwam ho no wo ma be kire wo mo creative powers na tolo mrase bedwani e kasa no wo kire mu ese saa hasty process na wo mpese wo mo de bills ne famu no enye ne ene ebehu sunsun asobone yete ha na akwa na aba entis wo mbenya daage no wo ma bobo mu age adwenkyere na wo mo abua ma na beye mmara no wo hu se we na wo mo de ba na yade a ebetimi aboa enkenu na ebetimi de nkan kwa ba na sa mirika oh ye pentem ene yemfa ho numbers no wo mo ka se yempene so no wo magye so ye wo mo se yentia wo ma hu se dom kuma no wo mo numbers ni so a enti saa na mo no wo mpese wo mutu no de daache edi nsunsu aso bone ebeba pa yentie. This is an abuse of democratic process. An abuse of democratic process in the sense that, yes, they have the supermajority. And if you look at our standing orders clearly, when a bill is laid before Parliament, it's referred to a committee. The committee can decide the agent nature of the bill. That is clearly in our standing orders. When it comes to the plenary or on the floor, we can either reject that recommendation from the committee or accept. Mind you, they have more than 2/3 majority in Parliament, so they will always use their numbers. But the question is that, can you mention one of the bills that they have passed that is of agent nature? To what extent? What is agent about it? I cannot even remember any of their bills that didn't come under certificate of agency. In 1 year, about 33 of their bills have come all under certificate of agency. As a deputy minority whip, I have raised this issue on the floor of Parliament that the majority is abusing the process under certificate of agency. The majority is abusing their numbers that the Ghanaian people have given them. Ene ya wuti sesie yi eye deputy minority chief whip Yera Mohammed Habib Idrisu. Na no ye America tante eno wan hwe ye petimi nya akwanhia na enya akwanhia se akimu a sika na ade beye no Ghana cedi ya $1 no se kwa boso kan a manfo bebre no a e complaini se $1 no o san pagya ne hom no so na ukodwam sesie yi nso a awurade a wa manfo se $1 no a na no yede dede se $1 no ya teso akwa fam $1 no se kura de sidi did na hye mo atuamu bono se gongon ama ne ma nyina ekoyie no na uhwe se ne January ya yewura mu afi mu se ne $1 no wo sai ma ne homene so na asem wo fa wa ma na gi drink bianom asa wo pompe no sa bre ya ye kasa ya sidi no depreciate be se ha mu chichemu 4%. Ya ukodwa manso a chese economic ne financial data no amanfo ede ye adwuma no se $1 no ekwa kodru saka na kuretimi ba ya bedu 10.1 ho ba bi 10.4 ama ba bi krampo na amanfo kra keka 9.98 ne 9.8 ho ba bi se $1 no wakwa kodru 10.88 ama se ekwa na nim kakra kama ama kane no na ebinom krampo se 10.45 ho ba bi ana no kra amanfo se besa bafom bi maka ho no $1 na pagya nim kakra na ya ne manfo bebre ebo nkomo eno amo chese se kura no nye honko o British pound no customer one more pound eno so kura akona nim kakra ma $1 no wa pagya nim kakra be se 4.9 o mu nchemu no be se 9 ene achipo enkono na se ode toto ho akona nim kakra oh wakobi kakra pa euro no kura mpodie wono kura so pagya be se 4.1 ya wono so kona nim saa eno na nam so ama manfo bebre aka se eni sese ni mabo ba be yedin pa because so hwa baby bebre wo ho amanfo ehyepo ne man de ba wo mo de $1 no wo mo kan ne be say 11 cedis 90 pesos e de kosi be say 12 cedis 15 pesos enfinfini ho ama say pound no kra de wo nam 16 cedis 30 pesos ene do euro ni nyina an na manfo ka say ne Ghana fo mu hweye na say ne na no so drop ye from be say 14 ya di babedu 10 na ya antene ma so no we ya o matosu ya $1 yi san pagya ne mu yi Ghana fo na bete ho mpentenkwa Abusia wopani a wakasai ankane no na woyetitirani edema MPP amanyuku Owura Friday Bile ena wakasai wase MPP ebra na wanam awa akonwa so anu amubu oman kakra no na ewo musa COVID-19 ene niema bi awo hono mu na ewiase nyina na obi ya ho kire no ya na Ghana so ne edimu akotene pa na ye ho kire yen enso no wo hwese de MPP amanyokuo wa mo panifo de niema gugugu akwan mu a na eniema hyase edane na chese economy no na recover kakra pa wase wo hwemu a gross domestic air product no ya fra ni GDP no enu ni sei no na one more return ne kakra na kebetimi return ya baba besi wo ha mu nchichemu abupan insia
echiripo enso 6.7%. Na wase sanka MPP amanyokuo no ana wo motesoa besi sabre yi a enka sabre kura nkatimi ahuri ababedu ohamu nchichemu abupen no awotwe 8%. Enso wo hwemu a sadia GDP no konfo yi ba ye sadia wan mu ababa ye wasada so gina 4.8% sadia owura Fredibere echiremu no na wan mu chiremu no wase se wo hwemu a si GDP afibia na se kwata bia afibia no ana afi ne half bia na ya half ya no one behwehwemu sadia goods and services susupuno ana susudua ye di susu sadia aba form sadia ekọ na ekọ hen sadia bebo am economy netimi agina na uhwemu a NDC amanyoku sadia wo mu hu bota no fa kora enhyemu na ade ne bobo wonso no owura Fredibere say MPP amanyoku wo mu yade pa entini se nei NDC fo aba no mo kasa economy no wo mu na ayama bibia koyi a wo so wo mo bowa MPP fo na hyase na wosebo dia mo fa say baby ensuo nka se nyankopon ya dom na mansan nyina edwa se gold ehya siasa ne bo eye dia ehọ ne ye behuo se NDC amanyoko wo maboa ana wo mamoa. Quite a number of people also have taken up based on propaganda and agitation. Some people thought so. But now we are even enjoying it is through the efforts and policies that the Nana Danko's government came out with and started to implement. Though some were hard, this government is repeating the last efforts that our government made, and the result is what at the moment they are enjoying. Don't need policy. Specifically, gold for oil, now they call it, what is it, this program? It was initiated through the efforts of our one of our candidates who was the vice president then. That's what he came out with. They have not done any changes except that the implementation is not extremely well executed, and there could be a few problems. But gold for oil was good. It didn't make Ghana lack oil. I'm talking about crude oil. Opani akasa ye enkane no na wono ane MPP amanyoko won titina ni wanum chairman Owura Fredibere en wachire ni die mu no nti MPP wo chire mu se wo mo yade enti ni wo mo modene bo a wo mo boye na NDC aba wanum etwoso wo mo si ye impresi wo mo sanse wo mo na esesa ne memu yi. Ghana prosi adwumakuo no sahene eye Yera Christian tete yehono na yekasei wode ato dwase aprosifo beye edunson 17 ya bowo mu nyina abaso akomanum na madwumaso no ya womo aye ene etu ho kyese bambo adwumakuo no de won behwe no womo aye no womo aye ni ye na ene Facebook so na Ghana Police Service womo de saa abasobodie yi ekotoye na okiremu ese womo adawro manti enna eniema hodo binim ane yesu se eye enurobone ene ya kyekere no boa ya esom 1 million Ghana cedis ene ye kire substances ibi ene wo mo ko kire ye ewo ho from mantemu afei wu ye no so firi ho no mo AK47 atuo ibi ene ye mu amoba ne niema hodo bebre no aso a wo mutimi enyaye ewo operation bi a ekoso ewo Jacobu ewo Asante Mantam no saa aprosifo edunson yi enam wo mo nsa so ene yetime kire saa nkrofo no nyina na IGPA kire mu ese Police Management Board eye poma bofo no wo mo ya adwuma ye enti ese fatasa ye bo ma baso sede ye beya ebetimi aye nkuranhye so ede ama afoforo no wo se saa promotion ye a ekoso eye manim sem nye de di kan nie na nsem de ye ya ne ye promotu eye ya ne ye promotu eno ti na no ne ye ka se wo mo jeje bribe ni ade yi IGPA kire mu se ne prosi adwumakuo bia ni ho officer bia ni Ghana ha na mama ne bribe wa obeje because wonim says wotimi ekokokote woto se asumasi ana obenti wo ma me bribe no manje na no yesiki ya ho baabi kotoka ho wo mo se koso ne ma huduo birimu a yesi nipa no nkokoma 1 million Ghana cedis wa na police ni se hwe 1 million menye eno bi ne wo ka ho asem se wo mo yitimi ya adwuma ne ye ni ye no saa pepepe ne tie entie ne mu amoje nkumankuma mu nyai mu nyina mutimi te wo moto a ye bebo mabaso sa ena abasobode ne eba niema hodo bi ete kire se benefit ne edoso wa hwe kura na efie ne niema bi ababa mu usika se ni apagam wo rank ni apagam enti wei eye ade a wose ebetimi aye nkuranhye ede ama officers ahodo aka wom so edi wom dwuma e wo Ghana Police Service mu se monso mommo modern na ebi abasobɔ no ebi betimi akɔ ede amamo na ebi kɔ de ma wɔn a definitely ni awɔhwɛ ne ba wɔbɛkɔ university wɔbɛkɔ akɔgye bi a doctorate degree enya honorary one ni bi na wɔbɛkɔ university a GTech fo wɔn wɔ chafa
ewo university num na yitagfo womo ya University Teachers Association of Ghana womo ewo schools so how titiri pani so ampa kase ni mu womo nkrabata ba ko ewo KNUST Kwame Nkrumah University of Science and Technology womo na kase womo say womo through support kase pa e de akọ se wo fra kase pa e kwa se Professor Ahmed Jinapo Abdullahi ya oni ya Director General and afa Professor Augustine Oklu ya oni ya Deputy Director General wo nyina da Ghana Tertiary Education Commission wadawo ano GTEC no yenyi wandi sa Professor Fomienu oh wa chese wo madwuma ya nso hwe wo se na no adwoda no ena wo mpanifo akasiemfo no wo mko asetena na University of Ghana for na kwa asetena first enu wo me say ebe yanka yitag wo mpanifo ni nyina wo mfo ntoma emebom no mo nto kese sani ebaya wo betimi de ayi Professor Ahmed Jinapo ena Professor Augustine Oklu ye betimi de ayi omadie eno na wo mo so di wi aka ho chese no kure wo mo so kwa asetena no ano wo mo a KNUST wo mo so kwa asetena wo mo huru sampa nia University of Ghana for mpanifo na eka no ne kwan so an no mo site ne makakra wi wo mo say poor student lecture ratio egusu ayo koso nyina no GTEC for wo mo a ena edi ache no mo ya saade no afi ambiguity in handling post retirement contract say wo mo bakwa retirement na omoniema kakra se ye nhehye bia se ye de mom no GTEC for abomi mfita duku en wo mo nam wo mo strip nkrofo doctorate degree wo mo strip school bi o ha ne atututum ne ade a we nyina ka say afi wo mo hia finance directors mpanifo ne ade say GTEC for be director wo no a woman that woman yahwe laboratories ni lecture halls ahodo eso wo ye no renovate retooling and expansion GTEC 40 ho and wo so de anoma fa pen paper na o ye frosan Dr. Asumasi unya o doctor degree ni we ye twam o de anu nya wan suku we o ye hwewa enya no ne omadwuma wasenya no nkwa ne omadwuma wo munya ne aka nka ho se na be ye betimi aboa na emom so wo ntimi nya de aban wonyi omadi abusuya ye kwakopie mu awo ayawaso east abato empesua so ye nyina ye nimse arehosem a ebo empesua no nyina na efa wamo emra shebedwani onyenyamfo Mohammed tuwari woti nananom esiedo enti na hu behia se ye beto aba foforo na by election no na eneyi anakrata efri NDC amanyuko na kache abase enipa num ana free NDC mu a wanom epese wamo ejina ne yeto onso abanti ye kwa convert wamo ye kwatoto wano ne akali wamo mudro ansa na se ye beto aba na ne yato na wamo kire mu se Hajia Amina Adam eye opani a wono wanya ne ba bi kono ne yere na chese wido no wono so eka ho bi ye kwa homa ne so na ye ne yamani boni na opon checheku esanse wono na edi nsem ye chi ne ye ne no atwum komo na ma hai Ido so abake. Yada semoni adwuma nso. Medase. Yo. Boye mu anopai wudi akira besi awia yi akwesi sen. Medase. Meka say die me wo NDC o matan kese wo eye nkran pumpuni mantemu an mi say meka eye o mu regional office aha no mi say ena me wo. Aha no mi say ena eye NDC makoma ko enum a o mu pese ye hwe na ye di o mu tumo na obukoko di eye mrahye bige akunya no ewo ayawaso east mame ye nka ye tiefo ya o se na wadi kan abohu wa ede ama ye tiefo ni tinu na ha me ho enkomu bebree na ne tie nie nipa makomako enum na sese ya meka sei omo ho ababeda kwan se ewo se ye hwe na ye besebese omano na ye bisa omo nsemba akomienu bi efa eye party no ni ye bia ene afensu constituency ni so no ni tibre a sempo akonya ne ba na ni yi omu ba ko se won konko gina ewa eye abaton peswa ne so a ni obetima boa man kunmidie aba edema NDC amanyuko no omo a me ba bebu omu din wo mu ena meka sei omachi omuti honorable Baba Jama Dr. Yakubu Zindo Hajia Amina Adams a wono ena woye late MP no ne yire Alhaji Mohammed Daru ena afensu Najib Mohammed Sani na nipa makumako enumi baako atwini vote e dia sense ho chese enya dia contest no obetini atoa so akobio eni nti wode ne support eko e dia ma eye Hajia Amina Adam openia eye Yera Adam ni ne hukani ono eno de ne vote eko akoma ni ka se die aka nipa makumako enan honorable Baba Jama Dr. Yakubu Zindo,
Hajia Amina Adam ena apes no Najib Mohammed Sani na mame nipa makoma ko enen mika se mienu pie a pie o ma pie no enya se bia o ma wie o ma no atoto ye tototo ma no no na mum ombesan so akomo ebio nhwemu kakra ye kire se o munyanti eye o ma no baba na se vet no ase na eyade a normal conversation ena womone eye impenifo na se aspirant makuma ko enimi womone omo edie mame agya Adam wapie ena afenso eye abranche ba ko fe ne matwoma ono so apie na nyetenie womo so mo ni nsentro ni bia enkasa sesia kopin se ombewi omo vet ni nyina ebewie enam sayo so ntini ekitafo a ekon mu nyina so e de atugatum se enya de a ombetini enso ni nsentro for akata bia no mu se ni de yemu se eye party mu ma adio ena omoyo nanso ye hu bibi ti se we ekan we echi we emte we asem nia omoye ni nyina eye enkabo mu a omo titu omo se enfa ne kokoba tete bom nyina kobofo ma se akanse ni timi ba ne wiye na yeyi ne obedi amanoko no animu ewo ayewa so Easter ene wotulo na womu eno omukọ no apante macho emrante nyina beti ehini a wono eka obi wodi atudo ekyem se enfa no obewini so no renew so no renew ne bebe bia no omo ebeje ade atum na mo aboa ama improve etimi akọ bio ade amom ewo eyawa so East amanebo no esi menu gusu de ekyire ye be pie free mu bebe bia ensem so original so ene nsentro for bekata so ye kwanta me yesifo mo nana opon checheku yensem twereni ena watonkra yi efri ayawaso East abato empesua so NDC amanyoko no wanam akache ni pendum no wachirem sa ba akode wasi bibi nti watia sense se o makoye nan enan no na panimfo atenase na wanam atoto wano ni akari wanam ahwe wo mudro se aso onum abato nan ni so nyina aba ana ye be scrutinize na akamienu anase won be MPP fo die bia wa mo bebo ba akopedin ese wono a na enkogina na de be si akire bia no na no pon chechegu obeto e de asomye ye kai wo se SOMPA 106.5 FM Accra from Tobrekase bono ena wasugusu awutie yemfa seda ne bi ema endpoint homeopathy clinic ayaresabia papa ya wo nam homeopathy kwan so esa yare wo de ye de yin awo ena akwakoye boache bidin infertility se emema prostate ewo mo ho ni nyina Dr. Edubuatin ye ho adwuma premature ejaculation wo besiesie wu ama akwantuo na ya wo ne wo yiri etuo no wonkogya no ensi ekwan finfin se ye ntini ho hawa fabra se ye kidney se ye liver bia wo kra de bia kwanhie bia na se stroke bi na ama wo nipadua no ayemobo wombemma physiotherapy papa amwasan sore agina wonai so biem ne nyina doctor eye ho adwuma body massage eno so fabra wo hwehwe wo machira kwan a bia ya ye frɛ ho shell signboard was spintes kwan no so ewo enkran ha eho na obehunu endpoint homeopathy clinic ena mo amu akumase no so ode uduru kronom abo ahia bisa wo bia sa wo hwehwe endpoint homeopathy clinic wo mbe kire wo ho numbers a wo be frɛ no 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321 ewie wo benu nsuo openo aba ewie mu aye very dry enti da bia na esa wo hydrate na wo nu nsuo kakra se de be ya onipadua no enkonya nsunsuanso boni bia eye kasa natural mineral water ene ewie ye kamfo ede ama wo program ben na wo ye weekend yi eye yie eye wedding eye naming ceremony eye asori nhyiamu bia na monkope kasa ne bi na monfan serve ya hoho Sunday bia mo serve nsuo wa asori no monko gibi ye be ma mo special discount wo de okọ akasa wo te announcement no wo SOMPA so ai na monko gibi nsi ho na monfan som ma hoho eye Kasaloma Ventures for na akofa nsuo papa yi aba edwaman so Taifa enkran back hospital na chi hono mo a eho ena obehunu Kasaloma Ventures na wakoji nsuo no bi numbers a obefre 0206 469430
0206 46 9430 aduane bɛyɛ da ɛyɛ mama nsa no boafo ɛma aduane no ne noa no kora no ɛyɛ very simple ɛyɛ easy me se deɛ wɔsɛ wabɔn ɛwɔ gyare hɔ wɔnim hwee kora no unya onga tablet ni bi fa kakra petepete so ɛyɛ stew bɛn na woyɛ ɛnkwan ɛyɛ hyeto ɛyɛ jollof ne nyinaa ne mu mɛbasa yɛn steam nam a ne wo yusu bia ɛyɛ fish a ubenya ne deɛ wɔ hɔ sɛ yɛ meat apɔnkye nantwie akokɔ ne nyinaa yɛ wɔ de yɛdi gugugu so a ɛbɛsuti saa ɛnam no taste enti pebi ne tɔ edwama nso abu chinchingafoɔ no amonko pebi na munyu so yɛ wɔ special one a yayɛ ɛde aba mo obu wɔ hɔ no a jenne ne akakaduro twi no wɔmpɛ ya yɛ ne onga 3 mix no akakaduro wom garlic wom ɛna jenne wom ɛne ayɛ enti ɛno anso de begu nam no so na wona wo se ne ɛyɛ hyeto ɛno anso obeti bi ɛde agum asa FDA fo atintim so time aba mesha awie yi sɛ wo honam no ɛdodododo wo a wonum ato na wontimi ne di wo nipadua no da bia ɛyɛ wo ya obɛda so ɛno ayɛ exhausted obu ho no adwuma no wo brɛ fra homache saa kosia najo enti wo bɛda so de na sɛ de ya bobɔ no per time aba mesha ne bi nanom ba bia tonton ro bia pharmacies herbal shops obenya bi mo amope na dodoɔ atu no monko okanshi drug lane ebi wo honom afa time Mr no so ye de ma nyarewa hodo etete ewo enamu anampo se bia immune system na ye weak a unya time Mr no bia beboa wo 0244 417 669 0244 417 669 saa nyumakoi adaworoma ene ye de ensem no ebremo ye toa kasebo no eso dwamtrani ema New Patriotic Party NPP amanyoko no Presidential Elections Committee no eye Joseph Oseiwusu aka Joe Wise wono na ekase wose afimpinu ne aduru no nan ade ba akoya amanyoko NPP wo manfa wo madwene ankoso kese nam so ema wo mudi ncho eye Domestic Debt Exchange Program eye DDP ya wo mde ba ye wose wo mo a enya asunsunsu aso bone wo mo so eye middle class for no na wose ase ba ye na kane Chief Justice yema mesofa yakufunu no wo mu gire mu se abanye sanse se ya modi bayi emwa wu ebe ha dwene ene haircut ahodo wo ha yesi bi di haircut ne de aba chese sikasam no wo mo ye ne basa wo mo kan aban no ntie no wo se enye se bia no wo mo hyeda na emom no wo mo nim the extent sa DDEP no ebe kɔ ene sunsu aso bɔne a ede beba ntie ma sa middle class fo nyina dodo na nkoto aba ena wo mo so ne kita vote no enti yade bia ha adwene ye pa wo se no ka ho bi anama amanyoko NPP wo mo edi ncho nanso wo se 2028 ye kwa anim no esese amanyoko ne tena se no wo mo sese niema na nea wo mo ye ya ankoye nyina no wo mo sachire mu eno ena sese a wo mo ye se de be ya wo mo nya arehemu amanyoko no mu a etonsum no wo mbesan enya sa confidence ne back. No, I was confident, to be frank. What I had not looked at strictly was the effect of the ADEP on the middle class. We underestimated it. I particularly underestimated it. I've seen the picketing. I saw the people involved. I should have realized that they're losing the middle class. And so finally, when I started hearing the results, somebody who was close to me mentioned that somebody I lost in Accra. Couldn't believe it. I mean, she's NDC. I was surprised to tell that. So I called her. She didn't answer, but the following morning she called back. I learned you lost your seat. Said, no, just because I didn't. Some mischievous people are doing that. Oh, I'm glad that. Joe Wise we ye and was empenifu edi amanyoko nanim ne party supporters. Say adaworoma sabre enye bra yedididi atem. Sabre enye bra yehuru yentuma gufin. Ewa bontene wose enne nipa bebre no a womko grant interviews na nipa na ka bia internal issues a ekoso amanyoko no mu a ye betimi atena sene yaka no no woma ba bonten ena sumesia ye sei ena wewo mu nipa ena amanyoko no ye fake ena sei wose saa niema no enya de a ebeboa sesi a sabre ne sese wo mo ka bom se de be ya wo mbesan age amanyoko no esi hobiem. If you ask me anything about the party, I will insist that we do that in-house. We insist that we don't discuss our chiefs in public, do we? So the leadership of the party and all matters relating to the management of the party, we have a forum for discussing it. And if I'm there,
I'll speak bluntly as I see it. But I think what is important for me is that our people should whip up their enthusiasm for the party and let them be assured that the party is not dead, it will never die. But existing for the sake of it is not a good practice. We need to thread a narrow path which shows that this is our vision. Ene ya yekoti esesiye yewra Joseph Osei Owusu aka Joe Wise. Wano na yedwamtreni ema NPP amanyuku no Presidential Elections Committee. Na papa yi wanfansam no anso hwa. Wogusu to aso na no ene wo chese no kure. Abato ande wamba ko nyame ya adom a ekina ne memenda yayi na wono mo de hyehya so. Na wono mo aka wo mutiasi fom aka wo siasi ani mu se. Wono mo wo de abato na anim no. Nyaade a wombema wo bia nya tirimpo bi mpo se bato no womoto ye no anya free enfe enframa ambom awia krampo antimi amfa nchen ho ama nsuo krampo antimi amfa Johnson so amewura ba bia mo bia nya bia nom na emom wo ka de achia mo ni Ghana fo nyina se ni wo maye wo madwuma no womba ye to aso aye ne saa ama obi anya akomatoye mo ene abojo chere. Taking our assignment very seriously, we're certain that we will not give anybody the reason to say the election is unfair, it is skewed in favor of A or in favor of B. And so we started with rules and regulations, which all contestants were given copies, we discussed together, and we all agreed that this will ensure fairness. So each one of the contestants, all their representatives, signed that we agree by this one. We followed to the next one. The most critical one was the album. And at the conference, the last conference, the decision was taken that the album that was used for the 2023 elections would be the same album that would be used. So we will not change anything in the album. We yewra Joseph Osei Owusu dodo na abone mrani Joe Wise. Nene ene yetiye. Ebusiama Messalina Educhum ayayire edema Dr. Osaya Educhum. Dr. Osaya Educhum yabosom chemra shebedwani. Aka ne no yeswani a wo hye nwomahia ho sem so wo meyimo bo adwuma yie pa. Wose Nyankopon aso ne da yeso obetumi ahye Ghana so. Ade Ghana akwabo hye asase so nti Nyankopon ya demo a. Efi amanyoko no achi ahene ne yesi ahene wom no. 31st January na chese memene de di anim ya. Wanu mu kwakwakwatu aba ayi wo mo Frank kura ni Nyankopon ya demo a. 2028 no obekura Franka ne dia ma wonom waka ho bi na wobra wonom guso a wo bontoa ena ne yere ma mesari na edutwum wobepiem wa shaman wonkran ena waka kira adehia won beto aba ne bi se ne kuru nku a na obetumi nipa enum ni nyina no ne kuru na betumi ade MPP amanyoko no awi ni abaka kraka ya beto no 2028 wo kirem se 2028 no eba ya sengege wasese wonom to aba ne de ma ne kunu a eno no obetumi aboa education said ye mena bi atwa mu na wo yeswani ye hye niema wo ye ya wabaya ne mo na jensemo eba ne se yenka eku amanyoko MPP ni momu aye ni kununku a ena betimi aka eku na bom afei no development upon development na chesimpuntunma de wade ba buru Ghana de hye pa mabunu banya nwuma aye enti ne sade wo kire ni nsemu eni no mama Selina Educhum no nti wachia ma wo muhia ye mothers of yaw Educhum na ma ne so age so ye mada achinti enti sade ya obada achi obenya suku papa akosa de obada achi wo ye suku a obenya adwuma ye enu ti enu waka kire tua ine ne yesi ahene wa MPP amanyoko mu se Saturday memeneda mokwa amonto aba no emfama ne kunu sade ya be obetumi alidi amanyoko MPP Yedaswa ejina NPP amanyoko ni mu na Techiman North dwamtireni ya woda wo mo ano ewo honom eye Dr. Oheneba Apieje Donko wode atu dwase wono de nkrofo obi eye ne campaign ya na wono ne de a wo ye no ekọ ede ama Honorable Kennedy Ejapon wose delegate ye se mo kwakoto aba mo mpe wo bi a wokita ni suade hu na esonbro eso se vision no eson
na nipa baako enekura sa version no eno ene Yewura Kennedy e Japan enna wonim se business nso de yade opanyin no waye bia che enti se business skills ayefa ekwan yefa so ne de emma enyuma ebuo no eyade se opanyin no wokita bie wo se wo momko nyina safata nemom game changer no eye Yewura Kennedy e Japan woni sofo maame otutu etuo SOMPA FM. Nyame adoma Saturday ye kwa kotoraba e wo se ye aba kwasem foforo se for the first time NPP ye bema businessman Ghana for ehwehwe no Kennedy ohene Japan wabedi party nanim Ghana ba be duru ba bia sabri ye nya obi ti se Kennedy ohene Japan oman no ba bia ekrom emwa oman no daachi delegate for sitting in to aba 8 years in government one year sabri wo san ba won chense fa utumi ma won penifo se bisi so antese wo e de no mo ye de bua wo tihia mo kire no kodana na san de aba opposition but yet omo nse em fa power sama wo for 18 years mo di party anim ama party ahwease poto ebinsida kwa bato so ahwe di modi omo se ensan fa tumi ma wo da bi etoda yenso yenwene ye ho kakra se party fo nya bere nyina na ye bepa adwuma ama amanfo na ye de eti ehia na ye ya PC Kennedy ni wo delegate ako social contract se woto abane mu no be ye president apama wo ne wo no so de aboa ene ye yekotie ye eye Dr. Oheneba Apiaje Donko wono na ye NPP amanyoko no dwamtreni ewo Techiman North afi yanko kaafo ne nsam ho na ye kaafo na ye DVL wona hewa muso sanse drobafo wa Ghana ha nyina no ye de ne abekọ DVL ho na akwaje license na DVL fo se wo mu di dwuma so no bi na no ni awomu ye nyina no onboarding process no na no yera ni kwekọ te ka ho asem no na eno na wo toto edesra drobafo nyina titru pa na ka woness no se wo bia mfa no ho hyem na babo apa wo se dwuma dia wo mu die no se wo mu yi manual registration no akọ digital platform so eno no wukita ya mfo nkura no a ubenya USSD no a ubetimi abo na watimi nya na correct pa na wo se niema we no ni hia wo ye ka shankania tie ni ye ka wona ni aka ne dia no wono ankasa beba DVL ho ana ka no se monim na mode koport no a mode atwe wankran ha no ko se ye ka eno so asamba to pa afei registration document bi e ka no ho no fa ka ho ana custom bill entry ni nyina de be ka ho na eno no wode kwa sika betua no eye 288 cedis 55 pesos eno gu akire eno betua eno no ni ade ma certificate of title and afi vehicle registration card ni nyina de be kan ho na ba ko bi wachire eno no yesi 25 Ghana cedis pe eno ye ni ade wo free digital de akọ ye de wo free manual de akọ digital no so no eno 25 Ghana cedis pe eno na won sa ka na wa ne kama pa na eno no wache se nya no ni ade ye sa issuance of certificate of entry no and as certificate of title no nya no eno de ye ni ade free manual de ko digital no kwa DVL si yanka ema wiase nyina hu no se ampa se wo ya ne sa no etimi abo apa eno nti wo kai shenkani ka na nya wo dia na se ka wo na no wo ha ma ka wo na no ha wo ne no monko DVL ho na monko ne sa na se wo mo gi line ni tumu a na etimi abo ama ne ma nyina etimi akwankan adehia wanom ewango ekwaso ekwakopiemu ewo menhia we eye ahafa no south west cross ni bedwanem ewo asante emantamu entini wanom chem se ango afei yu aso tu menhia ekwan na enye wamose atetia propansa mai se kontebe asukufu antimi nkwa de sua dem nkonkosua de afei ekuyafo wanom wasa kwantempo ni nyina so no wamofudi akanwuram afei wamu a wamba yade ma yade wamu ebekwa ya sabia kasiem ese wamu kwaje ayasho no wamu ntumi nko wamose ye pe ya hyase yi emfuturo ku wamu papa nyasam ketwa ensuo nso to anane wanom awukura de wedede na wamu kiremu sempanimfo mrai ne yemeboa won According to the Sonia can see soda, if you can see soda, as you have to about that, if you have to about, and to one about cancer, can't imagine no my woman that, and you can hear him, and say, we can say, Manamai. Kasuto Yanka, Yiria, the people on our city. Ya boys nani chen yani yesi omusi wa chana baba ya kwani wuhe ke siramu ka kwani bijin de nyae pa siramu pa ncheno mo hana mo yewu you say they improve empire like most is good to live na kase the wife na bi you say issue ya here like here I think me pa say concentration se be pa na me mo mo ble omuntimi nkoma ana se be ko foro kan ku yanya ko se obi ho pe no atwe no ho
Ebra this year wamo at you are so and afe menshia kwantempo so angofo eka ho wamo ni amani bone Ebenezer usu ansam eka se wie ya wamo hwie wamo nsam gu nanim wie no ena Ebenezer se o se mudisi waya mi ankasa mi bibia onanyafo Abubakar Sadiq wano so wane no eka saye ena wo hye bose aba behwe because adeba akwa won se be ni DC but the side politician me da amanyoku ano. So, Senate 2020, Yama Prunda Makuma no. Yaba have campaign. Chama Mosori and for sorry, 7 years really harder. That's why I buy it. 2020, I'm in election. 2024, yes, I have a campaign. Muya GDA, Chama Ekasa, Muya GDA, that's why I buy it. Idea Bia, Muya, I be one Kwanasa on the war, I was a young guardian. The show was said, Opania wakasa ye district chief executive metre DC ya wo ahafo no southwest cross ni bedwanim onanyafo Abubakar Sadiq yensem twere ni Ebenezer Wusu ansa ena de sansemi ebae ebusua yenyina yeso na yentwe ye hotew ye basisia SOMPA FM. To me train ya oba eni peche mu ana dio bedachi nanso ubetumi aboa manenya pomodin free ni mofrase Janvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada eduane a eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni foswini chopa Mawobano apomodi ni mofrase Janvita gumo do bebre Janvita, a delicious way to grow. FDA aji ejodi yinkrato yatum. SOMPA TV Emma Aketuapa. Nokure Emma Aketuapa. Yeden sam no kwa akopie mu ewo amanone. UK manswafo customer na sese am no ka se owo Beijing ewo China na wone China kwa akodi nkita ho pa eno wakasa de afa kwa wako no ho se wakoi we no krampo first timer UK manswafo kwa China every 2018 ade banyina wo bie ni wa wakọ ho jesu wono nko a na wakoi enti ya historic wo kwa akodi nansa ewo ho na wati play no mu na ja wane nsantwefo ni business moguls ya wane wo monam ekoduru ya aka akra bi na play no watache down pe no se montwen na sompafo wa ha na menka asem nkyere mu yentie nsem wo kan ye nansa China in 8 years, and we've got an excellent delegation on board from business, culture, arts, sport, and we're going to unlock opportunities for our country. I just want to say a shout out for Mark from BA. It is his 60th birthday, and he volunteered to work today. So Mark, thank you very much. And finally, can I say, sit back, enjoy the rest of the fight. I'll be bringing the plane in from you. Thank you. Yeah, great. Medemoko, Namasan de Moabasum Dream. Afei, 60 business moguls are more coming home. Medemo Queen, and Munina Moya Breton for Yabasako, Aqua Jumason, Nanamso, Ama UK minor, Yenina son Faso, Nensamoka 80 hour, Ansana, plane a touchdown. Ewa Beijing airport honwa sabre ye de ani gusu de achi ya reporters no egusu ne customer wo mo asifo mo monam sabre ya Xi Jinping wono so makwa akosia no efira chire ho ya wono wo mo ebo nkomo kakra ne ye wa chire bia no ye de beso mo wo so mpaka se so Ebusuafo eno so ena ye gina ensem ahodo a awie yi ye boaboa no se prom to breakfast ye bo ede beso mo ewo SOMPA 106.5 so ewo Accra na echinchini ye ekofa Kumase na ebinso efa Ayiko 100.9 no yede ne nyina esi SOMPA takwade techiman sunya nkranza doma Mankesim Kingdom 106.1 womo fa bia fei abefon krato bia hodo ni nyina so social media eye Facebook ni YouTube nyina womo omko ho nso womo enya bi etie ye Endpoint Homeopathy Clinic for Adaworoma enye de ba ye time eba mixture onga mamansa no boafo enafe kasa natural mineral water
awiye ye no mo ebekenkan ede maamo midin ede ADWOA ASARE mene Odoma nkoma chiame obrempon nana kwaku ampoma ena afi ABENA ADEPA kofi ebusia yadamu nyina mu ase ama momonitia adehye